Тем временем Рагунатхе Дасу пришла в голову одна мысль, и на следующий день он отправился к Нитянанде Госвами. Panihati grami paila prabhur darashana kirtaniya sevak shangi ar bahujana. In the village of Panihati, Raghunath Das obtained an interview with Nityananda Prabhu, who was accompanied by many kirtan performers, servants, and others. В деревне Панихати Рагунатха Дас получил возможность встретиться с Нитянандой Прабху, которого сопровождало множество исполнителей киртанов, слуг и других людей. Gangatiri vrikshamule pindara upare bosiyachan jaina koti suryadaya kare. Sitting on a rock under a tree on the bank of the Ganges, Lord Nityananda seemed as effulgent as hundreds of thousands of rising suns. Сидя на камне под деревом на берегу Ганги, Господь Нитянанда сиял, как сотни тысяч восходящих солнц. Kali upare bahu bhakta avache vestita deki prabhur prabhava raganata vishmito. Many devotees sat on the ground surrounding him. Seeing the influence of Nityananda Prabhu, Raghunath Das was astonished. Множество преданных сидели на земле вокруг него. Видя могущество Нитянанда Прабху, Рагунатха Дас был поражен. Gandavata havase padilakata dure seva kahe Raghunatha dandavata kore. Raghunath Das offered his obeisances by falling prostrate at the distant place. And the servant of Nityananda pointed out, there is Raghunath Das offering you obeisances. Рагунатха Даса пал ниц, выражая свое почтение издалека. И тогда слуга Нитянанда Прабху указал на него, сказав, Рагунатха Дас кланяется тебе. Shuni Prabhu kahe chora dili darashana aya aya ajitora kadimu dandana. Hearing this, Lord Nityananda Prabhu said, you are a thief. Now you have come to see me. Come here, come here. Today I shall punish you. Услышав это, Господь Нитянанда Прабху сказал, ты вор, и теперь ты пришел сюда встретиться со мною. Подойди, подойди ко мне. Сегодня я, наконец, накажу тебя. Prabhu bolai tenho nikatina kore gaman akarshiya taramate Prabhu dharila charan. The Lord called him, but Raghunath Das did not go near the Lord. Then the Lord forcibly caught him and placed his lotus feet upon Raghunath Das's head. Господь звал его, но Рагунатха Дас не осмеливался подойти к нему. Тогда Господь силой потянул его к себе и поставил свои стопы ему на голову. Kautuki Nityananda sahaje doyamoy Raghunate kohi kichu hava sadoy. Lord Nityananda was by nature very merciful and funny. Being merciful, he spoke to Raghunath Das as follows. Господь Нитянанда по природе своей очень милостив, но он же и большой шутник. Из милости к Рагунатхе Дасу он сказал ему следующие слова. Nakatena aishak chora bagaduri duri ajilag pamachi dannimu tamare. You are just like a thief, for instead of coming near, you stay away at a distant place. Now that I have captured you, I shall punish you. Ты ведешь себя как вор, потому что не подходишь близко, а держишься вдалеке. Наконец я поймал тебя и накажу тебя по заслугам. Jadi chira bhakshana kara moragane shunyanandita hoila raganata mane. Make a festival and feed all my associates yogurt and chipped rice. Hearing this, Raghunath Das was greatly pleased.
Устрой пир и накорми всех моих спутников йогуртом с рисовыми хлопьями. Услышав эти слова, Рагунатха Дас очень обрадовался. Sei kanini jaloka patai lagrame bhaksha dravya lokasabha grama hoitayane. Raghunath Das immediately sent his own men to the village to purchase all kinds of eatables and bring them back. Рагунатха Дас немедленно послал своих людей в деревню закупить и принести необходимые продукты. Chira dahi dugda sandesh arachini kala sabadravya anawa chaudike darila. Raghunath Das brought chipped rice, yogurt, milk, sweetmeats, sugar, bananas, and other eatables and placed them all around. Рагунатха Дас собрал рисовые хлопья, йогурт, молоко, сладости, сахар, бананы и другие продукты и разложил их вокруг. Mahotsava namashuni brahmana sajan ashite lagila loka asankhya gan. As soon as they heard that a festival was going to be held, all kinds of brahmanas and other gentlemen began to arrive. Thus there were innumerable people. Как только разнеслась молва о том, что готовится пир, отовсюду стали стекаться браманы и другие почтенные люди. Скоро собралась несметная толпа народа. Orgramantara hoite samagri anilo shatadui chari holna taha anailo. Seeing the crowd increasing, Raghunath Das arranged to get more eatables from other villages. He also brought 200 to 400 large, round earthen pots. Видя, что толпа прибывает, Рагунатха Дас отправил своих людей за продуктами в другие деревни. Он также собрал от 200 до 400 больших круглых глиняных горшков. Barabara mrit kundika anaila pancha sute eka vipra prabhulagi chira vijayatate. He also obtained 5 or 7 especially large earthen pots, and in these pots a Brahmin began soaking chipped rice for the satisfaction of Lord Nityananda. Ему также принесли 5-7 огромных глиняных горшков, и в них один из браманов замочил рисовые хлопья, как для удовольствия Господа Нитьянанды. Eka tani tapta dugde chira bija ardek chanila dadichini kaladia. In one place, chipped rice was soaked in hot milk in each of the large pots. Then half the rice was mixed with yogurt, sugar, and bananas. В одном месте рисовые хлопья замочили в горячем молоке и разложили по большим горшкам. Половина этого риса была смешана с йогуртом, сахаром и бананами. Ardek ganavrita dugdete chanila champa kala chini grita karpore tatidila. The other half was mixed with condensed milk and a special type of banana known as champa kala. Then sugar, clarified butter, and camphor were added. Другую половину риса смешали со сгущенным молоком и особым сортом бананов чанпакала. В него добавили сахар, топленое масло и камфору. Duti pariprabhu jati pindate bashila satakundi vipratana agite darila. After Nityananda Prabhu had changed his cloth for a new one and sat on a raised platform, the Brahmana brought before him the 7 huge pots. Облачившись в новые одежды, Нитьянанда Прабху уселся на возвышении, и Браман поставил перед ним 7 огромных горшков. Chabutara upare jate Prabhu nijagane barabara loka basila mandali bachane. On that platform, all the most important associates of Sri Nityananda Prabhu, as well as other important men, sat down in a circle around the Lord. Вокруг Шри Нитьянанда Прабху
На возвышении сели все его ближайшие спутники, а также другие важные люди. Ramadas Sundarananda Dasagadadhar Murari Kamalakara Sadashiva Purandar. Among them were Ramdas, Sundarananda, Gadadhar Das, Murari, Kamalakara, Sadashiva and Purandara. Среди них были Рамадас, Сундарананда, Гададхарадас, Мурари, Камалакара, Садашива и Пурандара. Dhananjaya Jagadisha, Parameshwar Das, Mahesh Gauri Das, Haре Krishna Das, Dhananjaya Jagadish, Parameshwar Das, Mahesh Gauri Das, and Haре Krishna Das were also there. Там также были Дхананджая, Джагадиша, Парамешварадас, Махеши, Гауридас и Харе Кришнадас. Udharandata Adi Jatani Jagan Upare Bashila Shaba Ke Kore Ganan. Similarly, Udarandas Thakur and many other personal associates of the Lord sat on the raised platform with Nityananda Prabhu. No one could count them all. Удхаранадас Такур и многие другие ближайшие спутники Господа Нитьянанды также сидели вместе с ним на возвышении. Никому не под силу перечислить их всех. Purport: the devotees mentioned herein are described by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in his Anubhashya. Комментарий. Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур рассказывает в Анубхашке обо всех упомянутых преданных. For further information, one may consult the following references in the Adi-lila. Дополнительные сведения о них можно найти в следующих стихах Антья-лилы. Ramdas, chapter 10, text 116 to 118, and chapter 11, text 13 to 16. Рамадас, глава 10, стихи 116 и 118, и глава 11, стихи с 13 по 16. Sundarananda, 11:23. Сундарананда, 11:23. Gadadhar Das, 10:53, 11:13 to 15, and 11:17. Гададхар-дас, 10:53, 11:13 по 15 текст и 11:17 текст. Murari, the Murari mentioned here is different from Murari Gupta. His full name is Murari Chaitanya Das, and he is a personal associate of Nityananda Prabhu. Мурари 11:20. Упомянутый здесь Мурари отличается от Мурари Гупты. Его полное имя Мурари Чайтаньи Дас, и он является близким спутником Нитьянанды Прабху. Thus one should consult chapter 11, text 20. И нужно о нем почитать 11 главу, 20 текст. Kamalakara, 11:24. Камалакара 11:24. Sadashiva, 11:38. Садашевы 11:38. Purandara, 11:28. Пурандара 11:28. Dhananjaya, 11:31. Дхананджая 11:31. Jagadish, 11:30. Джагадиша 11:30. Parameshwar, 11:29. Парамешвара 11:29. Mahesh, 11:32. Махеш 11:32. Gauridas, 11:26. Гауридас 11:26. Haре Krishna Das, 11:47. Харе Кришнадас 11:47. Udharandata Thakur, 11:41. Удхарана Дата Такур 11:41. Shuni Pandita Bhattacharya Jata Vipra Aila Manya Kori Prabhu Sabari Upari Bashila. Hearing about the festival, all kinds of learned scholars, Brahmins and priests went there. Lord Nityananda Prabhu honored them and made them sit on the raised platform with him. Услышав о пире, со всех сторон туда стали стекаться знатоки писаний, браманы и священнослужители. Господь Нитьянанда Прабху почтил их всех и усадил на возвышение рядом с собой.
Dui dui mrit kundika, sabara agidilo, eke dugda chira, ori dari chira koilo. Everyone was offered 2 earthen pots. In one was put chipped rice with condensed milk, and in the other, chipped rice with yogurt. Перед каждым поставили по 2 горшка. В один положили рисовый хлопец с сгущенным молоком, а в другой рисовый хлопец с йогуртом. Arjata lokashaba chotara talane mandali bande basila tarana hoy ganane. All the other people sat in groups around the platform. No one could count how many people there were. Все другие люди расселись на земле подле возвышения. Собравшимся не было числа. Ekekaj janare dui dui holna dilo dadi chira dugda chira duite bijailo. Each and every one of them was supplied 2 earthen pots, one with chipped rice soaked in yogurt and the other of chipped rice soaked in condensed milk. И перед каждым из них были поставлены по 2 горшка. Один с рисовыми хлопьями, замоченными в йогурте, а другой с рисовыми хлопьями, замоченными в сгущенном молоке. Kono kono vipra uparistana napava dui holnai chira bijai gangatirigia. Some of the brahmanas, not having gotten a place on the platform, went to the bank of the Ganges with their 2 earthen pots and soaked their chipped rice there. Некоторые из браманов, которым не хватило места на возвышении, отправились на берег Ганг с 2 глиняными горшками, и там стали есть замоченные рисовые хлопья. Tire stana napa ora katajan jali nami darichira korie bakshan. Others who could not get a place, even on the bank of the Ganges, got down into the water and began eating their 2 kinds of chipped rice. Другие, кому не осталось места даже на берегу Ганги, вошли в воду, и там стали вкушать 2 блюда из рисовых хлопьев. Keha upare keha tale keha gangatire bisjana tintawi pariveshan kore. Thus some sat on the platform, some at the base of the platform, and some on the bank of the Ganges. And they were all supplied 2 pots each by 20 men who distributed the food. Таким образом, кто-то сидел на возвышении, другие подле него, а третий на берегу Ганги, и 20 человек раздавали каждому по 2 горшка с угощением. Hena kali ayla tata Raghava Pandit Hashite Lagila Deke Hawa Vismita. At that time, Raghava Pandit arrived there. Seeing the situation, he began to laugh in great surprise. Тогда же туда пришел Рагава Пандит. Увидев все происходящее, он от удивления начал смеяться. Nishakti Nanamata Prasada Anilo Prabhuriyagediya Bhaktagani Bantidilo. He brought many kinds of food cooked in ghee and offered to the Lord. This prasadam he first placed before Lord Nityananda and then distributed among the devotees. Он принес с собой много видов угощений, приготовленных на ги и поднесенных Господу. Сначала он поставил этот просад перед Господом Нитьянандой, а потом раздал преданным. Prabhure kohi tomalagi boga lagailo tumi iha utsav koro gori prasad rahilo. Raghav Pandit said to Lord Nityananda, "For you, sir, I have already offered food to the deity, but you're engaged in a festival here, and so the food is lying there untouched." Рагава Пандит сказал Господу Нитьянанде: «Для себя, мой господин, я приготовил угощение и преподнес его божеству, но ты пируешь здесь, и поэтому мое угощение осталось нетронутым». Prabhu kohi edravya dine kariye bojan ratre toma gore prasad karimu bakshan. Lord Nityananda replied, "Let me eat all this food here during the day,
and I shall eat at your home at night. Господь Нитянанда ответил: позволь мне отобедать здесь днем, а вечером я отведаю угощение в твоем доме. Gopajati ami bahu, gopagana shange, ami sukapai e pulina bojan range. I belong to a community of cowherd boys, and therefore I generally have many cowherd associates with me. I'm happy when we eat together in a picnic like this by the sandy bank of the river. Я из рода пастухов, поэтому меня всегда окружают пастухи. Я счастлив, когда мы едим все вместе, как сейчас на этом песчаном берегу реки. Ragave Bashaudui Kundi Deoyaila Ragava Dvivida Tira Tati Bijila. Lord Nityananda made Raghava Pandit sit down and had 2 pots delivered to him also. There were 2 kinds of chipped rice soaked in them. Господь Нитянанда усадил Рагаву Пандита и распорядился, чтобы ему тоже принесли 2 горшка с 2 видами лакомств из замоченных рисовых хлопьев. Shakalokir Tira Purna Jabe Haila Jani Tabu Prabhu Mahaprabhure Anila. When chipped rice had been served to everyone, Lord Nityananda Prabhu in meditation brought Sri Chaitanya Mahaprabhu. Когда рисовые хлопья раздали всем, Господь Нитянанда Прабhu в медитации призвал Шри Чайтанью Махапрабху. Mahaprabhu Aila Deki Nitai Utila Tare Lavat Sabar Chira Dekiti Lagila. When Sri Chaitanya Mahaprabhu arrived, Lord Nityananda Prabhu stood up. They then saw how the others were enjoying the chipped rice with yogurt and condensed milk. При появлении Чайтаньи Махапрабху Господь Нитянанда Прабху вскочил на ноги. Вместе они стали любоваться тем, как люди с удовольствием ели рис с йогуртом и сгущенным молоком. Shakala Kundira Holnar Tira Eka Eka Gras Mahaprabhur Mukidena Kori Parihas. From each and every pot, Lord Nityananda took 1 morsel of chipped rice and pushed it into the mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu as a joke. Господь Нитянанда Прабху брал по пригоршне риса из каждого горшка и забавы ради клал его в рот Шри Чайтаньи Махапрабху. Hashi Mahaprabhu or Ekagrashalawa Taramukidiya Kawayaya Hasiya Hasiya. Sri Chaitanya Mahaprabhu, also smiling, took a morsel of food and pushed it into the mouth of Nityananda and laughed as he made Lord Nityananda eat it. Чайтанья Махапрабху тоже с улыбкой брал пригоршню риса, клал ее в рот Нитянанде и смеялся, заставляя Господа Нитянанду съесть все. Ey mata nitai buli shakal mandale dandaur rangadeke Vaishnav shakale. In this way, Lord Nityananda was walking through all the groups of eaters, and all the Vaishnavas standing there were seeing the fun. Так Господь Нитянанда ходил по рядам собравшихся на угощение, и все вайшнавы, стоявшие там, наблюдали эту забаву. Ki Korea Bredaya Iha Kehana Hijane Mahaprabhur Darshan Pai Kona Bhagyavane. No one could understand what Nityananda Prabhu was doing as he walked about. Some, however, who were very fortunate, could see that Sri Chaitanya Mahaprabhu was also present. Никто не мог понять, что делал Нитянанда Прабху, прохаживаясь по рядам. Лишь немногие, самые удачливые, могли видеть, что Господь Чайтанья Махапрабху тоже находился с ним. Tabi Hashu Nityananda Boshila Asane Charikundi Aroya Chirarakila Dahine. Then Nityananda Prabhu smiled and sat down. On his right side, he kept 4 pots of chipped rice that had not been made from boiled paddy. Затем Нитянанда Прабху улыбнулся и сел. Справа от себя он поставил 4 горшка с рисовыми хлопьями, сделанными из сырого риса. Asandhya Mahaprabhu Taha Bashela Duibai Tahichira Kaite Lagila. Lord Nityananda offered Sri Chaitanya Mahaprabhu a place
and had him sit down. Then together the two brothers began eating chipped rice. Господь Нитьянанда усадил Чайтанью Махапрабху рядом с собой. После этого двое братьев стали вместе есть рисовые хлопья. Deki Nityananda Prabhu Anandita Hoila Kata Kata Bhavavesha Prakasha Korila. Seeing Lord Chaitanya Mahaprabhu eating with him, Lord Nityananda Prabhu became very happy and exhibited varieties of ecstatic love. Господь Нитьянанда Прабху очень радовался, видя, что Господь Чайтанья Махапрабху вкушает вместе с ним, и от радости на его теле проявились различные признаки экстатической любви. So it's said that Chaitanya Mahaprabhu manifests himself in three ways. И так говорит, что Господь Чайтанья Махапрабху проявлял себя тремя способами. Shakshad, Avesh, and Avirbhav. Три способа Сакшат, Авеш и Авирбхава. So Shakshad means direct appearance. И Сакшат означает непосредственное явление, появление. And of course, that's the case in most of his pastimes. И, разумеется, как раз то, что происходило в большинстве его игр. He's directly appearing and associating with his devotees. Там он появлялся лично и общался с своими преданными. That's Shakshad. Это называется Сакшат. Avesh means when he entered the heart of someone and empowered him in a specific way. Авеш означает, когда он являлся в сердце какого-то человека и уполномачивал его каким-то определенным образом. So it's said that Shivananda Sen witnessed the appearance of Lord Chaitanya in all these three different ways. Говорится, что Шивананда Сена созерцал явление Господа Чайтаньи во всех этих трех вариантах. Of course, he was the organizer of the group of Bengali devotees who came every year to Jagannath Puri to associate with Lord Chaitanya during the time of Rath Yatra. Разумеется, он был организатором группы бенгальских преданных, которые каждый год приходили в Джаганнатх-Пури, чтобы провести вместе с ним праздник Радха-ятры. So naturally, he had a lot of direct association. И поэтому, естественно, что у него было много личного общения с Господом Чайтаньей. So in regards to Avesh, the example is given of Nakula Brahmachari. Что касается Авеш, приводится пример Накула Брамачари. Due to Lord Chaitanya's empowering him, everyone who he came in contact with would immediately experience ecstatic love of Krishna. Благодаря этой энергии, которую вложил в него Господь Чайтанья, любой, кто приходил в контакт с Накулой Брамачари, сразу же начинал испытывать любовь к Кришне. Just like Shaktavesh avatar, a Shaktavesh avatar is a jiva who is empowered by the Lord to perform a specific function. Это то же самое, что в случае Шакти-Авеша Аватара. Шакти-Авеша Аватар – это джива, который Господь уполномачивает совершать для него определенные действия. For example, Prithu Maharaj was empowered to rule over the earth after the misrule of the impious king Vena. Так, например, Притху Махараджа было поручено явить образец благочестивого правления землей после неблагочестивого правления его отца Махараджа Вену. Vyasadeva was empowered to compile the Vedic literatures. А Висадела был уполномочен составить ведические писания. Narada Muni was empowered to preach the glories of the holy name all over the universe. Нарада Муни был уполномочен проповедовать славу святого имени по всей вселенной. So Nakula Brahmachari was also empowered to inspire people with ecstatic love of Krishna. Вот так и Накула Брамачари был уполномочен тем, чтобы вдохновлять людей экстатической любовью к Кришне.
therefore many people would go to visit him. Поэтому много-много людей приходили, чтобы встретиться с ним. So Shivananda Sen heard about this, but he was a bit doubtful. И когда Шивананда Сен об этом услышал, он немного пришел в сомнение. So he went to the village where Nakula Brahmachari was staying. Он отправился в деревню, в которой жил Накула Брамачари. And there were thousands of people there, И там были тысячи людей, all clamoring to get the darshan of Nakula Brahmachari. и все они там толпились, чтобы получить даршан Накулы Брамачари. So Shivananda, he stayed at some distance. И Шивананда остановился в некотором расстоянии от него. And he thought within his mind that if Nakula Brahmachari is really spiritually empowered by Lord Chaitanya, then he will call for me and he will tell me what is my worshipable mantra. И Шивананда подумал так: если Накула Брамачари на самом деле уполномочен Господом Чайтаньи, то он позовет меня и также назовет ту мантру, с которой я поклоняюсь. So like that, he was staying away at a distance. Вот так он, и желая проверить, находился на некотором расстоянии. Then suddenly, Nakula Brahmachari told some of the people near him that Shivananda Sen has come. He's staying at some distance. Please call him here. И затем Накула Брамачари сказал одному из своих спутников: тут пришел Шивананда Сена, и он тут находится неподалеку, пожалуйста, иди и позови его сюда. So the people brought Shivananda Sen to Nakula Brahmachari. И люди подвели Шивананду Сену к Накуле Брамачари. So immediately Nakula Brahmachari said to him, your worshipable mantra is the Gopal mantra. И сразу же Накула Брамачари сказал ему: мантра, с которой ты поклоняешься, это Гопала мантра. So in this way, Shivananda Sen was convinced that Nakula Brahmachari was Avesha. He was empowered by Lord Chaitanya. Благодаря этому Шивананда Сена был полностью убежден, что да, Накула Брамачари уполномочен, он является Авешей Господа Чайтаньи. Шрила Prabhupada comments that the Gopal mantra is sometimes understood to be Radha Krishna and sometimes understood to be Gauranga. Как Шрила Прабхупада пишет там в комментарии, это Гопал мантра иногда воспринимается как Рада Кришна, а иногда как Гауранга. So the third kind of appearance of Lord Chaitanya is Avirbhav. А третий способ явления Господа Чайтаньи называется Авирбхава. So that is when he is staying in one place and he mystically appears in another place. Это происходит тогда, когда он сам находится в одном месте, но при этом мистически являет себя в другом. And so there are 4 places where he regularly appears in his Avirbhav feature. И говорит, что было 4 места, в которых он регулярно являлся в своей форме Авирбхава. One is whenever Lord Nityananda Prabhu is dancing ecstatically. И одно такое место – это любое место, где Господь Нитянанда танцевал в экстазе. Usually that's in Kirtan. Обычно это было во время киртанов. But this case of Panihati can also be considered to be such an occasion when Lord Nityananda was dancing through the crowds of Vaishnavas taking prasadam. Но этот фестиваль Панихати тоже можно считать подобного рода киртаном, потому что здесь Господь Нитянанда танцевал, проходя через ряды вайшнавов. Just like here it said, Agyadilo Hari Bole, Koraha Bojan, Hari Hari Dvanvi Uti, Barila Bhuvan. Lord Nityananda Prabhu ordered, all of you eat, chanting the holy name of Hari. Immediately the holy names, Hari, Hari, resounded, filling the entire universe. Да, как вот тут дальше говорится, Господь Нитянанда приказал: ешьте, восклицая святое имя Хари.
И тут же звуки святых имен Хари-Хари наполнили все мироздание. So, a second place where Lord Chaitanya always appeared in his Avirbhav feature was whenever Mother Sachi offered foodstuff to her deities of Krishna Balaram. И другой случай, когда Господь Чайтанья регулярно являлся в форме Авирабхава, это было всегда, когда мать Шачи предлагала подношение своим божествам Кришна Баларамы. So she would put the offering on the offering plate, place it on the altar, and make the offering, and then often she would see that all the foodstuffs had disappeared. И она клала всю пищу на специальный поднос, клала его на алтарь перед божествами, и затем обычно видела, что вся пища куда-то исчезает. And sometimes she would think that she had forgotten to put the food on the offering plate. Иногда она даже думала, что, возможно, она просто забыла положить пищу на этот поднос. But actually it was because the Lord had come in his Avirbhav form and accepted the offering and eaten all the foodstuffs. На самом деле это происходило потому, что Господь приходил в своей форме Авирабхава и съедал все, что она готовила. Once the two lords, Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda, were guests at her home. Once the two lords were guests at her home. Однажды два Господа, Чайтаньи и Нитьянанда, были в гостях в ее доме. And she made the offering, and then she saw that in the place of Lord Nityananda and Lord Chaitanya, Krishna and Balaram were sitting. И однажды она сделала подношение, и вдруг увидела, что на месте Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанда сидят Кришна и Баларама. And then she saw that Krishna and Balaram were quarreling with Chaitanya and Nityananda over whose prasadam it was. И затем она увидела, что Кришна и Баларама ругаются с Чайтаньей и Нитьянандой о том, для кого вообще этот прасад предназначен. So in this way, she would become bewildered, seeing these mystical pastimes of the Lord. Вот так она оказалась сбита с толку, увидев эти мистические лилы Господа. And Lord Chaitanya, in one place in the Chaitanya Charitamrita, he does say that I regularly go to my mother's house to accept the offerings, and she becomes bewildered, thinking, did I offer the food or not? И в одном месте Чайтанья Чаритамрита Господь Чайтанья говорит, что я регулярно прихожу до матери Шачи, чтобы есть все, что она готовит. А она при этом оказывается сбита с толку, не понимая, она положила пищу или не положила. A third place where the Lord appears in his Avirbhav feature is in the home of Srivas Pandit whenever ecstatic kirtan is performed. Третье место, где регулярно появлялся Господь Чайтанья в форме Авирабхава, это дом Шриваса Такура, где проходили экстатические киртаны. And the fourth place is in the home of Raghava Pandit whenever offerings are made. А четвертое место – это дом Рагава Пандита, когда он предлагал пищу Господу. Well, in this chapter a little later, we'll read about Raghava Pandit. В этой главе чуть позже мы как раз прочитаем про Рагава Пандита. And Shivananda also witnessed this Avirbhav appearance of the Lord. И Шивананда Сене довелось также видеть это явление Господа в форме Авирбхава. Once, when the devotees from Bengal were in Puri, Lord Chaitanya said, next year don't come to Puri, I will come to Bengal. В один из годов, когда преданные Бенгалии были в Джганатхапуре, Господь Чайтанья сказал им, в следующем году не приходите в Пури, потому что я сам приду в Бенгалию. So, Shivananda Sen was waiting, and in his house also Jagadananda Pandit
and Nishringananda Brahmachari were waiting for the Lord. И на следующий год Шивананда Сена ждал Господа у себя, и в его доме Господа ждали также Джигананда Пандит и Нисимхананда Брамачари. So they were waiting long time, and finally Shivananda and Jagadananda became somewhat doubtful. Maybe the Lord won't come. И они ждали достаточно долго. И в конце концов Шивананда и Джагадананда уже опечалились. Они думали, может быть, Господь так и не придет. But Nishringananda Brahmachari said, "Why are you doubtful?" He said, "I will bring the Lord here shortly." Но Нисимхананда Брамачари сказал, почему вы сомневаетесь? Я приведу сюда Господа уже очень скоро. Next day, he suddenly told them, "Bring all the ingredients for cooking. The Lord will come today." И на следующий день он сказал им, пожалуйста, принесите поскорее все необходимое для приготовления пищи, Господь придет сегодня. So he cooked a wonderful feast, and he made 3 offering plates. И он приготовил замечательный пир и положил все на 3 подноса для предложения. One for the deity of the house, Lord Jagannath. Один поднос был предназначен для божественного дома, это были божества Господа Джаганнатхи. One for Lord Chaitanya. Второй для Господа Чайтаньи. And one for his own deity Narasimhadev. А третий поднос предназначался для его собственного божества, это был Господь Симхадев. Then he began to make the offering. И затем Нисимхананда Брамачари начал делать подношения. Suddenly Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared in his Avirbhav feature. И вот тут неожиданно Господь Чайтанья Махапрабху явился в своем форме Авирбхава. And began eating all 3 offerings. И начал есть со всех 3 подносов. And the Sringananda said, "Stop, my Lord, stop." И Нисимхананда сказал, подожди, мой Господь, остановись, остановись. I made a plate for you, and I also don't mind if you eat Lord Jagannath's plate because you're non-different from Lord Jagannath. Сказал, Господь, я для тебя положил отдельный поднос, но и также я не против, если ты съешь также из подноса Джаганнатхи. But why are you eating the plate of Lord Nrsimhadev? Но почему ты ешь также из тарелки Господа Нрисимхадева? But Lord Chaitanya didn't pay attention. А Господь Чайтанья обратил на него ни малейшего внимания. He ate all 3 plates and disappeared. Он съел содержимое всех 3 тарелок и исчез. And Prabhupada comments that he was showing Nrsimhananda that he is non-different from Nrsimhadev as well as non-different from Jagannath. И Шрила Прабхупада напишет в комментарии, что таким образом Господь Чайтанья показал Симхананде, что он не отличен как от Господа Джаганнатхи, так и от Господа Нрисимхадева. Anyway, Shivananda and Jagadananda were a little bit doubtful. What's going on here? Так или иначе, Шивананда и Джагадананда были в сомнениях, что же там такое происходит. But the next year, when they all went to Puri, suddenly Lord Chaitanya said, "Last year I went to Bengal and visited the home of Shivananda." Но когда они на следующий год пришли в Джаганнатхапури, Господь Чайтанья им сказал, в прошлом году я приходил в Бенгалию и посещал дом Шивананды. And I ate a wonderful feast prepared by Nrsimhananda. И я там вкусил замечательный пир, который для меня приготовил Нрисимхананда. So in this way, Shivananda Sem became convinced that the Lord had actually appeared in his house in his Avirbhav feature. И вот таким образом Шивананда Сен оказался убежден, что Господь Чайтанья на самом деле приходил в его дом в своей форме Авирбхава. Anyway, we see here in Panihati, not all the Vaishnavas could see Lord Chaitanya when he appeared in this way. Так или иначе, в этой лилии, которая происходила в Панихате, мы видим, что не все вайшнавы могли видеть Господа Чайтаньи, когда он приходил туда. So as we read in text 82, some could see that Lord Chaitanya was present and some were not able to see. Как мы читали в стихе 82,
Лишь немногие, самые удачливые, могли видеть, что Господь Чайтанья Махапрабху тоже находится с ним. Hari Hari Boli Vaishnav Korea Bojan Pulina Bojan Shabar Hoila Smaran. When all the Vaishnavas were chanting the holy names, Hari Hari, and eating, they remembered how Krishna and Balaram ate with their companions, the cowherd boys, on the bank of the Jamuna. Когда все вайшнавы во время еды стали повторять святые имена Хари-Хари, они вспомнили о том, как Кришна и Баларам обедали вместе с своими друзьями-пастушками на берегу Ямуны. Nityananda Mahaprabhu Kripalu Udar Raghunathar Bhagye Eta Koila Angikar. Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda Prabhu are extremely merciful and liberal. It was Raghunath Das's good fortune that they accepted all these dealings. Шри Чайтанья Махапрабху и Господь Нитьянанда Прабху очень милостивы и великодушны. К великой удаче Рагунатхи Даса они приняли все, что он им преподнес. Nityananda Prabhav Kripa Janibe Kunjana Mahaprabhu Ani Korai Pulina Bojana. Who can understand the influence and mercy of Lord Nityananda Prabhu? He's so powerful that he induced Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu to come eat chipped rice on the bank of the Ganges. Кто способен постичь могущество и милость Господа Нитьянанды Прабху? Ради угощения из рисовых хлопьев он смог привести Господа Шри Чайтанья Махапрабху на берег Ганги. Shri Ramadasa Adi Gopa Prema Vishta Hoila Ganga Tiri Jamuna Puline Yana Koila. All the confidential devotees who were cowherd boys, headed by Sri Ram Das, were absorbed in ecstatic love. They thought of the bank of the Ganges to be the bank of the Yamuna. Все близкие друзья Господа Нитьянанды во главе со Шри Рамадасом, которые были пастушками, погрузились в экстатическую любовь. Им казалось, что они сидят не на берегу Ганги, а на берегу Ямуны. Mahotsava Shuni Pashari Nanagrama Hoite Chira Dohi Sandesh Kala Anila Vechite. When the shopkeepers of many of the villages heard about the festival, they arrived there to sell chipped rice, yogurt, sweetmeats, and bananas. Когда торговцы соседних деревень услышали о празднике, они поспешили туда, чтобы продать свои рисовые хлопья, йогурт, сладости и бананы. Jota Dravya Lava Aise Shaba Mulya Karilai Tara Dravya Mulya Diya Tahare Kawyai. As they came bringing all kinds of food, Raghunath Das purchased it all. He gave them the price for their goods and later fed them the very same food. Рагунатха Дас скупил у торговцев все их продукты. Он заплатил за них хорошую цену, а потом накормил этой же самой пищей самих торговцев. Pautuk tekite aila jota jota jana se chira dohi kala korila bakshana. Anyone who came to see how these funny things were going on was also fed chipped rice, yogurt, and bananas. И тех, кто пришел поглазеть на эту потеху, тоже накормили рисовыми хлопьями, йогуртом и бананами. Okay, so I think we'll pause here for this week. Я думаю, на этом мы на сегодня остановимся. Okay, Hare Krishna. Krishna. Any question? Есть ли какие-то вопросы? I have first question. Yes. Not mine. Can we say that Шрила Прабхупада is also kind of Avesha representative of Lord Чайтанья? Я спросила, можно ли считать, что Шрила Прабхупада тоже был таким вот явлением Господа Чайтаньи в форме Авеша? Well, we do hear it said that Prabhupada was a Shakti-Avesh avatar. Ответ. Ну да, мы слышали о том, что Шрила Прабхупада был Шакти-Авеша аватарой. Because he was especially empowered by Krishna, by Lord Chaitanya, to spread the chanting of the holy names all over the world. Поскольку он был специально уполномочен Кришной, Господом Чайтаньей, для того, чтобы распространить святое имя Кришны повсюду, по всему миру. As we know, Lord Chaitanya predicted that he would send his
Senapati Bhakta to spread the chanting of the holy names to every town and village. Как мы знаем, Господь Чайтанья предсказал, что в будущем Он пошлет своего Санапати Бхакту, чтобы распространить воспевание святых имен в каждом городе и в каждой деревне. So we generally accept that Srila Prabhupada is that personality. Поэтому мы понимаем, что Шрила Прабхупада является той самой предсказанной личностью. The first time I heard this statement made was in Vrindavan in November 1977. Впервые я такое утверждение услышал в Вриндаване в ноябре 1977 года. This was just after the departure of Srila Prabhupada. Это было вскоре после ухода Шрилы Прабхупады. About 12 days or so after his departure, a big festival was held in his honor. Где-то через 12 дней после его ухода был устроен большой фестиваль в его честь. So devotees came from all over the world. И туда собрались преданные со всех концов мира. And several of Srila Prabhupada's god brothers were also present. И несколько духовных братьев Шрилы Прабхупады тоже присутствовали там. So one of the first speakers was Srila Prabhupada's god brother Sridhar Maharaj. И одним из первых выступавших был духовный брат Шрилы Прабхупады, Шрила Шридхара Махарадж. So in his speech, he stated that he considered Srila Prabhupada to be a Shakti-avesh avatar. И в своей речи он сказал, что он считает Шрилу Прабхупаду Шакти-авеша аватарой. So this is the learned opinion of an exalted Vaishnava. И это мнение образованного и очень возвышенного вайшнава. So we can take it as authoritative, and we often hear it repeated by senior Vaishnavas. Поэтому можем принять это мнение как авторитетное, и мы еще часто слышали это же мнение от возвышенных вайшнавов. Srila Prabhupada was and is especially empowered by Krishna and Lord Chaitanya to spread the chanting of the holy names to every town and village of the world. О том, что Шрила Прабхупада был специально уполномочен Кришной и Господом Чайтаньи, чтобы распространить воспевание святых имен Кришны по всему миру. Вы не надо хвастаться, Прабху, поднимать руку, пожалуйста, задайте ваш вопрос. Микрофончик включите, вы не надо хвастаться, Прабху. Да, с ним. Рядом карточки. Все. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста. Харе Кришна. У меня тоже такого же рода вопрос, который задал Ангира Муни Прабху, но у меня немножко в другом контексте, в другом разрезе. Я как раз хотел спросить, что сама по себе гуру татва, она подразумевает, что духовный учитель должен быть уполномоченным. То есть каждый духовный учитель является авешей в какой-то степени. Ведь также можно правильно сказать, что каждый духовный учитель является авешей, шакти авешей. Иначе как он может передать послание Господа, если он не является уполномоченным представителем Господа? Это первое. У меня два вопроса. Переведите. Если можете, вы переведите, пожалуйста. У вас лучше английский, проще будет. Попробую. The first question is close to the previous question, but more broad. He asks, can we consider that actually any spiritual master can be considered as kind of Shakti Avesha avatar, because otherwise how he can give Krishna consciousness to people?
So he has a kind of authorization from the Lord, any spiritual master. This is so. Well, one may say or understand that someone who is a bona fide spiritual master and is preaching Krishna consciousness with effect is empowered by Krishna. Да, мы можем сказать, что любой вайшнав, который является духовным учителем и успешно проповедует сознание Кришны, несомненно уполномочен Кришной. Even if he's formally a spiritual master or not, if he's preaching Krishna consciousness effectively, he must be empowered. Даже независимо от того, он проповедует сознание, является он официально духовным учителем или нет, то есть дикшигуру, если он успешно проповедует сознание Кришны, то можно сказать, что он уполномочен. But, you know, to use a term Shaktavesh avatar, I don't think we'll be, you know, applying that just to any, you know, good Vaishnava preachers. Но я думаю, что этот термин Шактавеш аватара мы можем употреблять по отношению к любому успешному проповеднику вайшнаву. But that term would be reserved for some especially powerful preachers of the standard of Srila Prabhupada or Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur. Потому что такой термин обычно используется для самых могущественных проповедников такого уровня, как Шрила Прабхупада или Шрила Бхактиведанта Сарасвати Тхакур. Может просто убрать из этого термина последнее слово аватара. Да. Просто вот Шакти Авеша, но без аватара. Аватар это уже, конечно, более такой весомый термин. Maybe we can call such devotee Shaktavesh without avatar, because avatar may be too heavy. Anyway, you know, I don't think we need to be inventing terms. Но так или иначе, я не думаю, что нужно изобретать какие-то термины. All right, we can say devotees are empowered. Somebody's empowered to distribute books. Somebody's empowered to worship the deities very beautifully. Yes, devotees are empowered by the Lord. Кто-то, может быть, уполномочен божествам поклоняться очень красиво. Несомненно, Господь уполномочил его на это. Спасибо. И вот второй вопрос у меня по поводу авирбава. То есть это проявление Господа в форме авирбава. Это когда он остается видимым для, но не для всех. То есть он проявляет себя, но его могут видеть только немногие. И вот у меня тоже такой вопрос, что вот у духовного учителя есть такая потенция знать, что происходит с его учеником. Является ли также это проявлением авирбавы? Проявление авирбхавы. And second question about avirbhava feature. Avirbhava means that a person can be visible to some people and simultaneously not be visible for others. And about spiritual master, we can say that he also has the power to know what happens with his disciple. So can we say that in a sense, he also has this potency of avirbhava? Well, it may be in some circumstances. Это может быть в каких-то обстоятельствах. A spiritual master may appear to a disciple, for example, in a dream. Например, гуру может явиться своему ученику во сне And give him some specific instruction. и дать ему какие-то специфические наставления. Just as Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur appeared several times in dreams to Srila Prabhupada and ordered him to leave home to take sannyas. Как, например, Шрила Бхактиведанта Сарасвати Тхакур несколько раз являлся Шриле Прабхупаде во сне и каждый раз велел ему оставить дом и принять саньясу. Да. Спасибо. Шри Махарадж. Thank you very much. Hare Krishna. Камалакара Прабху. Пожалуйста. Yes. Включен микрофон?
Харе Кришна. Дорогой Гуру Махарадж, сегодня, с вашего позволения, хотелось бы продолжить серию вопросов о том, что вы чувствовали в определенных эпизодах своей жизни. Конечно, речь идет о внутренних чувствах. Если можно, буду переводить фразу. Давайте, да. да. Dear Guru Maharaj, if you allow, today will be one more question connected with what was your feeling in different situations of your life. Итак, пожалуйста, расскажите нам, во-первых, что вы чувствовали в момент вашей инициации. So, first of all, please tell us what was your feeling in the time of your initiation. И во-вторых, что вы чувствовали, когда вы сами инициировали своего первого ученика? Если можно, назовите его имя и скажите, почему вы так назвали. Second, what was your feeling when you yourself gave initiation to your first disciple, and what was his name? И в-третьих, в связи с чем вы почувствовали вкус к углубленному изучению читания Чаритамриты. Харе Кришна. And the third question, what was the cause that you got a taste to study Chaitanya Charitamrita so deeply? Thank you so much. Hare Krishna. Харе Кришна. Yes, we saw that your name, Kamalakar, was mentioned today in the Мы text. сегодня видели, что ваше имя Камалакара упоминается здесь в Чайтаньи Чаритамрите. Well, what did I feel when I accepted initiation? I felt greatly fortunate to be accepted by Shrila Prabhupada and to be given a nice name by him. Что я почувствовал, когда получил инициацию? Я почувствовал, что я очень удачлив, потому что получил посвящение от Шрилы Прабхупады и получил от него замечательное имя. And became a member of his family of disciples. И стал членом его семьи учеников. And the first devotee I gave initiation to, well, I can't say I was very keen on having to accept disciple, but that Джи-Би-Си just ordered me to do it. Что касается того, как я дал инициацию, я сказать, что я так уж хотел сильно принимать учеников, но Джи-Би-Си мне велела это делать. And one devotee from Italy asked me to become my disciple. И один преданный из Италии выразил желание стать моим учеником. So his name was Ganesham Das. Имя было Ганашьям Дас. And the third, what was the third question? Третий вопрос. Your taste to study Chaitanya Charitamrita. What was the cause of this taste? Well, Prabhupada went to a great deal of, effort to translate Chaitanya Charitamrita. Шрила Прабхупада приложил огромные усилия к тому, чтобы перевести Chaitanya Charitamrita. And ordered the BBT devotees to produce all 17 volumes in 2 months. И он приказал преданным BBT издать все 17 томов всего за 2 месяца. So they were used to producing 1 volume in 2 months. Обычно они издавали 1 том за 2 месяца. And when Prabhupada told them to produce 17 volumes in 2 months, they said it's impossible. И когда Прабхупада велел им издать 17 томов за 2 месяца, их первый ответ был невозможно. And Prabhupada said impossible is a word in a fool's dictionary. И Прабхупада им ответил, невозможно, это слово из словаря дураков. And demanded that they finish 17 volumes in 2 months. Потребовал, чтобы они закончили все 17 томов за 2 месяца. So the BBT managers, they proposed to Srila Prabhupada, let's have a marathon. И тогда менеджеры BBT посовещались и предложили Шриле Прабхупаде, но мы попытаемся, мы устроим марафон. But we require some special conditions. Но нам для этого нужны особые условия.
all the artists have to relocate to Los Angeles. Все художники должны переехать на это время в Лос-Анджелес. And you, Srila Prabhupada, have to stay here in Los Angeles for 2 months. И Шрила Прабхупада, вы должны остаться в Лос-Анджелесе на эти 2 месяца. And as soon as the artists produce a painting, you have to look at it and correct it or approve it, as the case may be. И как только художник будет заканчивать картину Шрила Прабхупады, вам нужно будет сразу ее или принять, или поправить. And all the devotees who are working in the BBT, you know, whether editors or proofreaders or whatever service they're doing, they have to fully concentrate it on that service. И все преданные, кто занимает служение в BT, редакторы, корректоры, им на эти 2 месяца нужно будет полностью сосредоточиться только на этом одном служении. They shouldn't have to cook, they shouldn't have to wash their clothes, they shouldn't have to clean their quarters. Other devotees have to do all those services for them. Им это время не нужно, должно быть не нужно готовить, стирать свою одежду и так далее. Другие преданные должны делать это за них. So Prabhupada agreed. Прабхупада согласился. So in this way, they brought all the BBT devotees to Los Angeles, and they had them fully concentrated on their services in BBT, and there was other team of devotees doing all the other services for them. Шрила Прабхупада согласился, и поэтому все преданные, которые могли работать в BT, съехались в Лос-Анджелес, и эти 2 месяца целиком посвящали себя этому служению, а остальные преданные заботились о всех остальных их нуждах. So in this, and Prabhupada was there the whole time, inspiring everybody, and the BBT devotees were working around the clock. И Шрила Прабхупада все эти 2 месяца находился там, вдохновляя их всех, и преданные в BT работали круглые сутки. And by the end of 2nd month, they completed all 17 volumes. И к концу 2-го месяца они закончили все 17 томов. So, you know, we see that Prabhupada, you know, he put a lot of stress on producing the Chaitanya Charitamrita. Вот так мы увидели, что Шрила Прабхупада придавал такое значение изданию Чайтаньи Чаритамриты. And well, myself also spent a lot of time preaching in Bengal, especially East Bengal, which is Bangladesh nowadays. Ну и к тому же я сам провел много времени, проповедуя в Бенгале, особенно в Восточной Бенгалии, в наше время это Бангладеш. So I guess you could say, you know, I got somewhat of a taste for understanding a Bengali language and, you know, for the songs and literatures, the Vaishnav songs and Vaishnav literatures that had been written in the Bengali language. И поэтому можно сказать, что я получил какой-то вкус к бенгальскому языку, бенгальским песням и бенгальской вайшнавской литературе. Prabhupada himself asked me to preach there, and, you know, as a result of that, I could visit the holy places connected with the associates of Lord Chaitanya. Сам Шрила Прабхупада попросил меня проповедовать там, и благодаря этому мне выпала удача посетить святые места, связанные со спутниками Господа Чайтаньи. And also to help construct temples, ISKCON temples in quite a few of those holy places. И также построить храмы ИСККОН в нескольких из этих святых мест. Such as Rup Sanatan Goswami's birthplace, Например, в месте рождения Рупы Санатаны Госвами, Advaita Acharya's birthplace, в месте рождения Адвайта Ачарьи, Pundrik Vijayanidhi's birthplace, место рождения Пундарика Видянитхи, and the Bhajan Kutirs of Mukunda and Vasudev Datta, и Баджан Кутир, Мукунда и Васудева Датты. and also in opening center at Srivas Thakur's birthplace. И также открытие центра в месте рождения Шриваса Такура. So
honor and good fortune to be able to participate in helping with those services. Так что это была моя удача и честь для меня, что я мог заниматься вот этими служениями. Okay. There are two notes in the chat. I can read if you Sorry, don't Guru mind. Maharaj. Had you present at that place where it was printing BBT in Los Angeles that time? Had you been present that time? No. Вопрос, не был ли Гуру Махарадж там, в Лос-Анджелесе, когда происходил этот марафон BBC? Ответ нет. No, I was in the UK at that time. Нет, в то время я был в Англии. We were distributing books. Мы книги распространяли. But There are how two it notes. connected with the taste that you said you got some taste because of that? Потому что вы That's сказали, что вы вкус that's получили благодаря этому событию. Because the Chaitanya Charitamrita was printed and we got the opportunity to read it. Oh, Потому что благодаря этому событию Чайтаньи Чаритамрита была издана, у нас появилась возможность ее читать. And we understood how much stress Prabhupada had put on it. И мы видели, какое значение Шрила Прабхупада придавал этому писанию. And I was present in the manner, I think it was 1973, when Prabhupada received the first copy of Lord Chaitanya in 5 features, you know, which is part of the Antья-лила, which is printed in a small book. Но я был в Бхактиведанта Мэноре, по-моему, это был 73 год, когда к Шриле Прабхупаде пришла изданная его книга под названием «Господь Чайтаньи в 5 ипостасях». Это глава из Чайтаньи Чаритамриты, переведенная. No, so it was in a temple room. Prabhupada was about to give a lecture, and he was presented with that book, and he was very pleased, and he announced that now we have begun to print the Chaitanya Charitamrita, you know, so that you can all read it. Это было в храме перед лекцией Шрилы Прабхупады. Ему поднесли эту изданную книгу, и он был видно, он был очень доволен, и он объявил, что сейчас мы начинаем издавать Чайтаньи Чаритамриту. So all of you can read it. Так что все вы теперь сможете ее прочитать, сказал он. You know, so he translated and he produced and published the Chaitanya Charitamrita so that all of us can read it. И он много времени потратил на то, чтобы перевести и издать Чайтаньи Чаритамриту, для того, чтобы все мы могли ее читать. So it's an important book. Так что это важная книга. First note. Today is a day of initiation for some of devotees who are here. It was 34 years ago, it is said. Написано, сегодня годовщина инициации некоторых присутствующих здесь преданных, 34 года назад. А кто эти преданные? 34 это, видимо, самые первые ученики. Нельзя их увидеть. Или услышать, кто это. And the second, today by sun calendar is the day when Guru Maharaj gave first initiation in Moscow in 1989. Сегодня по солнечному календарю день, когда Гуру Махарадж дал инициацию в Москве в 1989 году, 31 год назад. Вот о той инициации я, например, был. Я получил инициацию тогда, по милости Гуру Махараджа. Вот первое сообщение, может быть, ошибка по 34 года. Angira Muni, is it correct? Yes. yeah. Okay. Ангира Муни получил инициацию тогда. Hare Krishna. Today is 11th of July. That was by the Western calendar, he said, Да, right? сегодня 11 июля по западному календарю. Действительно, 11 июля была инициация в Москве, это я помню. Тогда же получили инициацию Бхактиведанта Прабху, Кушакхара,
Таравали, Нормада. Что-то еще. А? Ишода, наверное, да. Okay. Да. Okay. So yes, So- today is a holiday. Thank you, Guru Maharaj. Congratulations. Да, Ишода Пури. Mhm. Мои поздравления. Guru Maharaj. Thank you very much, Guru Maharaj. Okay, so thank you. Кришна. Спасибо вам. Hare Krishna. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна. Sri Chaitanya Charitamrita ki. Джай. Srila Prabhupada ki. Да, Samaveta Bhaktivinoda ki. да. Nitai Gaur Premanandi. Haribo.